Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo Toma vina ke dayalu jagata samsare Toma vina ke dayalu jagata samsare Patita pavana hetu tava Patita pavana hetu tava Vasama Patita Prabhu Napaibeya Vasama Patita Prabhu Napaibeya Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa balo kanna koro ane koro duki Kripa balo kanna koro ane koro Daya Koro Sita Bhakti Advaita Gosai Daya Koro Sita Bhakti Advaita Gosai
Tava Kripa Bale Chaitanya Nitai. Tava Kripa Bale Chaitanya Nitai. Sarup Sanatana Yuparaguna Sarup Sanatana Yuparaguna Juga Shiji Prabhu Lokana Bhata Juga Shiji Prabhu Lokana Shri Ачарья Prabhu Shriva Dayakara Shri Ачарья Prabhu Shriva Ramachandra Sangamage Nara Tamoda Ramachandra Sangamage Nara Tamoda Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Ba, Hari Ba, Hari Ba, Gaura Hari Ba. Nitai Gaura Hari Ba, Hari Ba, Hari Ba, Gaura Hari Ba. Jai Om Vishnupad Paramahansa Paravajakacharya Asatacharya Shri Srimad Stavangri Shri Bhaktivinoda Swami Maharaj Shri Prabhupada Ki. Jai Om Vishnupad Paramahansa Paravajakacharya Starasata Shri Srimad Stavangri Shri Bhaktivinoda Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki. Ananta Kota Vaishnavrinda Ki. ISKCON founder Acharya Stavangri Shri Prabhupada Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaura Bhaktivinoda Ki. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopanath Radhakund Giri Govardhan Ki. Shri Vrindavan Dham Ki. Navadip Mayapur Dham Ki. Ganga Mayi Ki. Yamuna Mayi Ki. Tulsi Devi Ki. Bhakti Devi Ki. Sankirtan Yagya Ki. Shri Harinam Sankirtan Ki. Shri Chaitanya Charitamrita Ki. Samaveta Bhaktivinoda Ki. Gop Premananda. Slava Sabhavsis Imperator. Slava Sabhavsis Imperator. Slava Sabhavsis Imperator. Slava Shri Guru Shri Guru. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapter 17. Text 27. We read it yesterday, but we didn't speak about it. Читаємо сьогодні читання Чаритамриту, Аді Ліла, глава 17, а текст 27. Ми його прочитали, але ще його не обговорили. I'll read the verse. Taru sama sahishnuta vaishnava karibe Bhartsana tadane kake kichuna balibe. A devotee engaged in chanting the holy name of the Lord should practice forbearance like that of a tree. Even if rebuked or chastised, he should not say anything to others to retaliate. Відданий, що повторює святе ім'я Господа, повинен розвивати терплячість дерева. Навіть якщо його сварять чи карають, він не повинен відповідати тим самим і мститись.
Om Jnana-timirandasya ඝауранඝа Salakaya Chakshu Unmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Hukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Sanyavadi Pastacyade Satanane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktivinoda Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Just to briefly summarize the verse about which we spoke yesterday. Зараз підсумуємо той вірш, на основі якого ми обговорювали вчора. Yesterday, the verse translation was to chant the holy name always. One should be humbler than the grass in the street and devoid of all desire for personal honor, but one should offer others all respectful obeisances. Отож, вчора ми говорили про цей вірш. Щоб завжди повторювати святе ім'я, треба бути смиреннішим за травинку на дорозі і вільним від бажання будь-яких почестей для себе самого, але водночас усім іншим треба виявляти усіляку шану. We spoke mostly about this word mana, or respect. Ми в основному говорили про слово мана, що означає повага. Although a lot of our explanation was focused on understanding what is disrespect. Хоча ми присвятили нашу увагу тому, щоб зрозуміти, що таке неповага. But we gave a lot of evidence from especially Chaitanya Bhagavat, but other Shastra as well, that respect applies to all living beings. І ми вчора наводили докази із різних шастр, але в основному з читання Бхагавати, і йшлося там про те, що шану та повагу треба виявляти усім живим істотам. And we spoke that disrespect, according to Srila Jiva Goswami's definition of it, which he gave in the Bhakti Sandarbha, was to intentionally cause pain to another living being. І ми також говорили про визначення неповаги, яке надає Шрила Джива Госвамі у Бхакті Сандарбзі. І це визначення таке, що неповага – це коли навмисно коють зле іншим живим істотам. And we also quoted a reference from the Srimad Bhagavatam, 3rd canto, where Lord Kapila speaks about those who worship the deity, but do not see the presence of the Lord within the heart of all living beings. He is sectarian by nature. І також ми говорили про той вірш, який наводить у 3-й пісні Бхагаватам Господь Капіладева, там, де він зазначає, що якщо поклоняються божеству Господа, але при цьому виявляють неповагу до інших, то це секстанський дух. And he does not offer adequate respect to all living beings. І якщо така людина не виявляє достатню повагу до інших живих істот, And therefore it is found that sometimes he causes pain to other living entities due to his pride. І якщо через свою похатість він спричиняє біль іншим живим істотам. And he says such a person who is proud is like, on one hand he's offering me Deepa, he's offering me the Arctic lamp, and he's worshiping in this way, but on the other hand he's beating me with a mace on the head because he doesn't recognize that I'm in the hearts of everyone. І ми говорили, що якщо через таку пихатість людина навіть і пропонує діпу однією рукою, Господь говорить, що це означає, що однією рукою людина пропонує мені діпу, а іншою рукою вона б'є мене булавою по голові. І це відбувається через те, що людина не виявляє повагу до інших. And then we expanded on that point yesterday by discussing the topic about what does it mean to cause pain willfully to others. І вчора ми також детально обговорили те, що означає навмисно завдавати болю іншим живим істотам. Of course, we gave the example and we told the whole story about the song of the Avanti Brahmin. І ми також розказали історію про Аванті Брамана. Because we read in one of the commentaries that Jiva Goswami had given is that someone is not capable of seeing others' pain and by feeling their pain himself.
І також ми наводили той момент, який висвітлює Шрила Джива Госвамі у своєму поясненні, що якщо людина не може усвідомлювати біль інших в порівнянні з тим болем, який вона сама відчуває. In fact, what he says is that Bina Darshana means one who does not recognize that his own suffering is also felt the same way in others. Він відзначає, що біна даршана означає, що людина не може усвідомити, що інші відчувають той самий біль, який вона сама відчуває. We know what causes us suffering. Ми знаємо, що спричиняє наші страждання. We know how we suffer when others insult us and deal with us in so many disrespectful ways. І ми дуже добре знаємо, як ми страждаємо, коли інші ображають нас або ставляться до нас з неповагою. And we gave the example of the Avanti Brahmin who experienced all kinds of insult, attacks, chained. І ми говорили про те, як Аванті Браману доводилося мати справу з тим, що його ображали, його навіть заковували кайдани, йому виявляли всіляку неповагу. Some of the things that people did to him I didn't even mention in class, although it's in the Bhagavatam. There's no need to mention. І з ним навіть робили те, що я не відзначав вчора на лекції, але це написано у Бхагаватам. Yet that, of course, that experience awakened a realization in him. Але коли він відчув це, то це пробудило в ньому усвідомлення. Is that this is happening by the will of the Lord. І він усвідомив, що це відбувається за волею Господа. And therefore he could understand that I've previously caused suffering to others, and therefore now by the will of the Lord I'm getting my due suffering. І він усвідомив, що я навмисне завдавав болю іншим живим істотам, тому волею Господа я сам зараз це відчуваю. Because he was incapable of seeing of what he was doing to others, how it was causing them suffering. Тому що він не усвідомлював, що його поведінка стосовно інших спричиняла для інших страждання. That's the symptom. We know what causes us suffering, but when we do it to somebody else, we don't realize how much suffering we're causing them. That, or either that, like we gave the example of Mugari the hunter, we take pleasure in causing them suffering. Ось це ознака те, якщо ми завдаємо болю іншим, але при цьому не усвідомлюємо, що ми завдаємо болі іншим. Або цей варіант, або інший варіант, як ми наводили приклад мисливця Мрігарі, коли він навіть відчував задоволення, коли він завдавав іншим болю. Because that's what Mugari told Narada Muni. I find pleasure in killing animals. Тому що це те, що сказав Мрігарі Нарада Муні. Він сказав, мене дуже тішить те, коли я не добиваю тварин. I've learned this since I was a little child. І я навчився так робити ще коли я був малою дитиною. And it wasn't until Narada Muni kind of awakened within him a little realization. Well, what's going to happen when you get all that suffering you've caused to others back on you? І все це відбувалося так, допоки Нарада Муні не пробудив у ньому усвідомлення, а що ж буде, коли тобі повернуться ось всі ці страждання та муки, які ти завдав іншим живим істотам. And to the purity of Narada Muni's message, he was able to awaken within Mugari a desire to rectify himself from his past mistakes. І завдяки чистоті послання Нарада Муні у Мрігарі мисливця прокинулося бажання виправити всі ті жахливі діяння, які він накоїв у минулому. So respect means not only to not cause pain to other living entities, but also to see the presence of the Lord in the heart of all living beings. Таким чином, повага означає не тільки те, що ми не завдаємо болю іншим живим істотам, а що ми бачимо, що Господь присутній у їх серцях. Just like there's that whole story in the Bhagavatam, how Lord Shiva did not stand up to give respect to Daksha because he was actually giving respect to the Lord within his heart, but Daksha was insulted because he didn't give me proper respect. I'm his father-in-law. І так само, як є у Шримад Бхагаватам історія про те, коли Господь Шіва не підвівся, щоб віддати належну шану Дакші, хоча при цьому Господь Шіва віддавав цю шану Господові, що знаходиться в серці Дакші, але Дакша образився, тому що він не міг усвідомити, а як це він взагалі посмів таке робити? Я же батько його дружини. Of course, Lord Shiva is a much more elevated platform than Prajapati Daksha. Звісно, що Господь Шива знаходиться на набагато більш високому рівні, аніж Праджапаті Дакша. Therefore, he was worshiping the Lord within the heart of Prajapati Daksha, offering all obeisances to him within his heart.
Таким чином він поклонявся Господові, що знаходився в серці Праджапатідакші. Він віддавав йому всіляку шану. Anyways, that's just a little summary of yesterday's talk. І це ми підсумували тему обговорення вчора. And as we're beginning to see each day from these verses from Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya is speaking these words himself, so there's definitely potency in his words. І ще раз треба відзначити, що всі ці вірші, які ми читаємо протягом останніх кількох днів, їх промовляє сам Господь Чайтанья, тому ці слова безперечно могутні. So we read 2 verses yesterday, but I only spoke from the first verse about respect, and I didn't speak about the other topic which came in the second verse about forbearance. Отож, ми вчора прочитали 2 вірша, але я говорив лише на основі одного вірша, коли йшлося про повагу, але ми вчора не висвітлили тему, пов'язану з терпінням. That a devotee engaged in chanting the holy name of the Lord should practice forbearance like that of a tree. Тут відзначено, що відданий, який повторює святе ім'я Господа, повинен розвивати терплячість дерева. Even if rebuked or chastised, he should not say anything to others to retaliate. І навіть якщо його сварять чи карають, він не повинен відповідати тим самим і мститись. Because this is a hard one to swallow, and it's one that generally people will find different rationales to avoid having to not retaliate. Звісно, прийняти це і застосовувати дуже складно, і люди часто знаходять дуже логічні та обґрунтовані пояснення, яким чином не слідувати цьому. Because we have a tendency to think that I didn't do anything to deserve the way I was treated. І таким чином вони можуть мститися, тому що вони вважають, що я нічого такого не зробив, щоб зі мною так поводились. And because I understand the philosophy, I know this person was envious of me. Я ж знаю філософію, я точно знаю, що ця людина мені заздрила. Therefore I have to tell him, my dear Prabhu, you said that because you're envious of me. І тому я просто мушу йому сказати: любий Прабху, ви це зробили, тому що ви мені заздрите. It's like a gut reaction that immediately, like the button is pushed as soon as we're mistreated in some way. We have to find some justification for it. Це просто наш інстинкт. Це ми робимо автоматично, навіть не замислюючись. Це нібито як то натискають на певну кнопку, і ми одразу повинні пояснити це іншим. Therefore we have to be practiced in tolerance. Таким чином, нам не треба відповідати або мститись, нам треба практикувати терплячість. Matra spashas. This is the first verse I learned in the parking lots and distributing books. Ось цей вірш, який я вивчив першим, коли я поширював книги. And when I remember distributing books in 1973, it was so difficult. Я пам'ятаю, як складно мені було розповсюджувати книги у 1973 році. Because people would really mistreat you. Тому що люди дуже погано з вами поводились. Especially in the early days, people, Prabhupada said in the early days they would ridicule us, then they would persecute us, then they would adore us. Шрила, особливо це було на початку, і Шрила Прабхупада говорив, що спочатку вони будуть нас висміювати, потім переслідувати, а вже потім вони нас полюблять. So to go out in the streets with a shaved head, bed sheets, funny stuff on the forehead. От уявіть собі, що ти виходиш на вулицю, у тебе побрита голова, ти одягнений у простирадло, і щось дуже незрозуміле у тебе на лобі. It was the battlefield, and it was a place to learn all the verses. Це дійсно було поле битви, і саме там треба було вивчити усі вірші. The first verse I learned was Matra Spasha Stukonteya Sitoshna Sukadukada Agamapayano Nichastang Tatikshasva Tang Tatikshasva Bharata. Це був перший вірш, який я вивчив. The non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of the winter and summer seasons. Те, що непостійне проявлення та згортання, щастя та нещастя, схожі на зміну пір року. They arise from sense perception, O Skayana Bharata. One has to learn to tolerate them without being disturbed. І вони постають із чуттєвого сприйняття у сину Бхарати, і тому людина мусить навчитись терпіти це і не хвилюватись. So, of course, Prabhupada explains in the commentary many other things that are required that we tolerate.
Шрила Прабхупада, звісно, пояснює у вірші, що нам багато ще чого треба терпіти. And here Lord Chaitanya defines tolerance, that we should be more tolerant than the tree. І тут Господь Чайтанья визначає терплячість так, що ми мусимо бути терплячішими за дерево. And in the next verse will say, for even if one cuts a tree, it never protests. І в наступному вірші він говорить про те, що якщо дерево зрубують, то воно не протестує. And even if it is drying up and dying, І навіть якщо воно засихає і помирає, doesn't ask anyone for water. то дерево ні в кого не просить води. I mean, really, when we think about it. Просто замисліться про це. I mean, the only way we can practice these is that we take shelter of the holy name. І ми можемо це практикувати лише якщо ми знайдемо притулок у святого імені. Otherwise, the tendency, of course, is to immediately, I need this, I have to have that, this person has this, they should give it to me. Інакше у нас одразу пробуджується така схильність. Я це хочу, мені це конче необхідно, це є у когось іншого, вони мусять мені це віддати. Tree is so tolerant that even if somebody comes and breaks its branches, it doesn't complain. А дерево настільки терпляче, що навіть якщо хтось приходить та ламає його гілки, то воно не скаржиться. Or what's very popular in the West, it may be popular here too, people come with their knives and they carve their names into the trees, right? На Заході дуже є така популярна звичка, можливо, у вас це також популярно, що люди приходять і вони ножами висікають свої ініціали на корі дерева. They make a big heart and they put Bob and Mary forever. Вони вирізають велике серце, а всередині пишуть Боб та Мері назавжди. And then, of course, only maybe 1 week, 2 weeks later, Bob and Mary are not together anymore, so they come and they cut it out. І на цьому все не закінчується, тому що, можливо, через тиждень Боб та Мері, вони вже припинили свої стосунки, тому вони приходять і просто здирають цей напис з кори дерева. But the tree is very tolerant, it doesn't complain. Але дерево дуже терпляче, і воно не жаліється на And це. Lord Chaitanya even explains later where he quotes this Sikshastika verse in the Ачарья-Лила, chapter 20. І також потім Господь Чайтанья пояснює це, коли він цитує у Ачарья-Лілі у 20 главі цей вірш із Шикшаштаки. He says that even if others come and break the branches, still the tree will always give shelter to anyone who comes underneath it. Він говорить про те, що навіть якщо люди приходять та ламають гілки дерева, все одно дерево буде давати тінь кожному, хто приходить до нього. That's a Vaishnava. Ось це вайшнав. Vaishnava doesn't see enemies. Вайшнав не бачить ворогів. He sees everybody according to their situation, according to their particular positions. Він бачить осіб відповідно до їх конкретної ситуації та конкретного їх положення. And he tries very hard to help them see, to hear Krishna in their hearts. І він усіляко намагається допомогти їм почути та побачити Крішну в своїх серцях. That's why he's preaching. Ось чому він He's проповідує. preaching and he's praying, Krishna, please somehow let them hear your message. Він проповідує, він молиться: о Крішна, будь ласка, дозволь їм почути твоє послання. Srila Bhактіведанта even explains that in his commentary in the 11th canto of the Bhagavatam. Шрила Бхактіведанта Сарасваті пояснює це у своєму поясненні в 11-й пісні Бхагаватам. He said, although a Madhyama Adhikari, he's supposed to neglect the atheists, those who are envious of the devotees. Він там відзначає, що хоча Мадх'яма Адхікарі має уникати та має не звертати увагу на атеїстів, He neglects them because he knows that if he preaches to them, they'll become even more offensive to Vaishnavas. і він уникає їх та намагається з ними взаємодіяти, тому що він усвідомлює, що якщо він почне ним проповідувати, то вони ще більше будуть сповнені заздрощів. Therefore, he practices upeksha, neglect. Тому він практикує упекшу, тобто він не взаємодіє з But ними. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that, but within his heart, he's praying to Krishna within the heart of that person. Але він, як говорить Бхактісіданта Сарасваті Тхакур, у себе в серці молиться до Крішни, який розташований в серцях цих людей. Even though he neglects them, he's still their well-wisher. Навіть якщо він прямо з ними не взаємодіє, він усе одно бажає їм добра. This is Vaishnava, Ось це вайшнав, because he sees Krishna in the heart of other living beings. тому що він бачить Крішну в серцях інших живих істот. But still, one has to, the verse that we just read is about the subject of forbearance.
Але тема того вірша, який ми нині прочитали, це терплячість. And I'm going to have to quote the verse I always quote in this connection because it uses the word forbearance. І мені доведеться процитувати вірш, який я завжди цитую в зв'язку з цією темою, тому що там є слово терплячість. But it is so relevant Але цей вірш настільки актуальний, because it's about the characteristics of a Vaishnava. тому що він описує ознаки вайшнава. We should always be very careful about the attribute to ourselves of Vaishnavas. We should be thinking ourselves as aspiring Vaishnavas. Ми мусимо дуже уважними бути з цим статусом вайшнави, з цим поняттям. Ми не мусимо вважати себе вайшнавами, ми мусимо себе вважати тими, хто намагається стати That's вайшнавом. why we need to hear about who are Vaishnavas. І ось тому нам важливо слухати про те, хто такі вайшнави. If we don't hear about who are Vaishnavas, we'll have no aspiration to become one. Тому що якщо ми не будемо слухати про те, хто такі вайшнави, ми не будемо прагнути стати ними. We'll think that our contaminated minds who think in ways about others and cause pain to others, and just because I wear kanti mala and I have a shaved head and wear a dhoti and a sari, I'm a Vaishnava and everybody should respect me. Тому що через свій забруднений розум ми будемо з неповагою ставитись до інших ображати і при цьому вважати, що оскільки я ношу канхімалу, у мене побрита голова, і я ношу дготі або сарі, то я вайшнава, всі повинні мене поважати. But by hearing about Vaishnavas, then we can aspire. Yes, I'd like to become a Vaishnava. Але якщо ми слухаємо про вайшнавів, то це нас надихає, і ми усвідомлюємо, так, я хочу стати вайшнавом. And it was Shamak Rishi who spoke about Parikshit Maharaj, who was a pure devotee of the Lord. І Шамі Каріші говорив про Парікшита Махараджа, який є чистим відданим Господа. Because Shamak Rishi, as we know, he was garlanded by a snake by Parikshit Maharaj when Parikshit Maharaj entered his hermitage. Ми знаємо, що коли Парікшит Махарадж прийшов до пристановища Шамі Каріші, то він одягнув йому змію на шию, мертву змію, ніби гірлянду. Because Shamak Rishi was absorbed in deep meditation, he didn't notice that Parikshit Maharaj entered his hermitage and he didn't offer him a reception, proper reception. І оскільки Шамі Каріші перебував у глибокій медитації, він не усвідомив, що до нього прийшов Парікшит Махарадж, і таким чином він не зміг належним чином вшанувати його. So to teach him a lesson, he was thinking, I'm going to take this dead snake, and he garlanded it around his neck while he was in meditation and left the snake on his neck. Він подумав, що для того, щоб провчити його, я одягну йому на шию цю мертву змію, наче гірлянду, і це йому буде урок. Later his son Shringi came and saw what Parikshit Maharaj had done to him. І його син Шрінгі прийшов та побачив, як Парікшит Махарадж поставився до його батька. And it was Shringi who cursed Parikshit Maharaj to die by the bite of a snake bird within 7 days. І Шрінгі прокляв Махараджа Парікшита, що він помре від того, що його вкусить птах-змій. And when Shamak Rishi came back to external consciousness and understood what actually happened, І коли Шамі Каріші повернувся до зовнішньої свідомості та усвідомив, що насправді сталося, he was devastated. він був в розпачі. How could you do such a thing to such a saintly king? Як він посмів зчинити таке із святим царем? He deserves all honor, all respect. The fact that he garlanded me, there must have been some purpose behind it. With garland me with the snake. Він дуже свята особистість, і, напевно, є причина, чому він одяг мені на шию цю мертву змію, наче гірлянду. Of course, Prabhupada explains the purpose behind it was the will of the Lord. Звісно, Прабхупада пояснює, що ця мета – це була воля Верховного Господа. So that we could hear Srimad Bhagavatam from the lips of Shukadeva Goswami to Parikshit Maharaj. Для того, щоб ми могли почути Шримад Бхагаватам із уст Шукадеви Госвамі, який він повідав Парікшитові Махараджу. We could hear Brihad Bhagavatamrita from the lips of Parikshit Maharaj to his mother Uttara. І щоб також ми могли почути Брихат Бхагаватамриту, яку Парікшит Махарадж повідав своїй матері Уттарі. So it was all arranged by the will of the Lord. Тому насправді все це було організовано волею But Господа. Shamak Rishi was thinking that my son should be punished for what he has done to such a great saintly king. І Шамі Каріші думав, що сина мого треба покарати за те, що він скоїв із таким святим царем. I know the Lord will never tolerate
an offense to such a great Vaishnava. Тому що я знаю, що Господь ніколи не стерпить такої образи святому Вайшнавові. The Lord will dictate in such a way to bring that person to the Vaishnava to beg forgiveness. Господь зробить так, щоб ця особа прийшла і молила Вайшнава, щоб він пробачив його. Of course, that's a whole story about that with Ambarish Maharaj and Durvasa Muni, but that's another story. Звісно, що це окрема історія Амбаріша Махараджа та Дурваса Муні, але це інша історія. But Swami Rishi was thinking that, but I don't see any inclination in my son to beg forgiveness for what he's done. Але Шамі Каріші думав про те, що я геть не бачу, щоб мій син хотів вибачитись за те, що він накоїв. Therefore, the best arrangement Тому як найкраще в цьому разі would be if Parikshit Maharaj counter-curses my son. було би, щоб у відповідь Махарадж Парікшит прокляв мого сина. That would be the proper way to rectify him from what he has done. Ось це провчило б його, і так це виправило б ситуацію. So за те, що він momentarily накоїв. he had some hope in his heart. Тому на хвильку він отримав надію у серці. That if Parikshit Maharaj counter-curses my son can be saved. Якщо Парікшит Махарадж у відповідь прокляне мого сина, син мій врятується. But then he didn't quote a verse, he spoke through his words, he spoke. А потім він промовив цей вірш, це його слова. Anybody know the verse? Чи знає хтось цей вірш? Madhavananda. Мадавананда Прабу. Can you tell me the verse? Можете розказати нам цей вірш? Tad bhakta kavayo bihi. Teraskrita vipalabda kshapta kshittaha tahapi. Nasyatat patikurvanti tad bhakta kavayo bihi. I learned this verse back in the 1970s under a certain situation. В певній ситуації у 1970-х роках я вивчив цей вірш на пам'ять. I won't tell the story. Історію, в яких обставинах я його вивчив, розказувати я не буду. It could be seen as relevant, but I don't want to take attention away from Parikshit Maharaj. Це також пов'язано з темою, але я не хочу відвертати увагу від Парікшита Махараджа. Because Swami Rishi actually, he understood who Parikshit Maharaj is because he's a real Vaishnava. Тому що Шамі Каріші чудово усвідомлював про те, що Парікшит Махарадж – це істинний вайшнав. So when he had his momentary hope that maybe Parikshit Maharaj will counter-curse him and my son will be saved. Тому що коли на хвильку у нього з'явилась надія, що, можливо, Парікшит Махарадж у відповідь прокляне мого сина, і син мій отримає спасіння. But his hopes were very quickly dashed when he realized what kind of Vaishnava Parikshit Maharaj was. Але надія його закінчилась дуже швидко, від ній нічого не лишилося, тому що він знав, яким вайшнавом був Махарадж Парікшит. He said, devotees of the Lord are so forbearing. І він сказав, що віддані Господа настільки терплячі, That even if they're cheated, що навіть коли їх не славлять, insulted, обманюють, neglected, коли ними зневажають, disturbed, коли їх турбують, cursed, коли їх проклинають, or even killed, або навіть якщо їх вбивають, they're never inclined to avenge themselves. вони ніколи не прагнуть помститися за себе. He lost hope. І надію він втратив. He said, Parikshit Maharaj is a Vaishnava. I have no hope. He'll never counter-curse him. Він сказав, Махарадж Парікшит – це вайшнав. Він ніколи не буде проклинати мого сина у відповідь. Because a Vaishnava. Тому що він вайшнав. Vaishnavas won't do that. Вайшнави такого не коять. Towards themselves, the Vaishnava will accept it as Krishna's mercy. Якщо це спрямовано на них, то вайшнави приймуть це як милість Крішни. Towards another Vaishnava, or towards the Lord, the Vaishnava can become like fire. Але якщо йдеться про образу іншого вайшнава або Господа, тоді вайшнави можуть стати наче вогонь. Like what happened to Parikshit Maharaj when Dharma the bull was being beaten. Пам'ятаєте, як повівся Махараджа Парікшит, коли били бика Дхарму? He asked Dharma, who did this to you? Він запитав Дхарму, а хто з тобою це скоїв? Dharma's response is, if I identify the perpetrator of the suffering upon me, then I'd be just as guilty as the perpetrator. На це бик Дхарма йому відказав, що якщо я буду шукати винних тих, хто нашкодив мені, то я буду такий само винний, як і вони. Because not a blade of grass moves without the will of the Lord. Тому що без волі Господа і травинка не може поворухнутися. So he wouldn't identify the perpetrator of his suffering.
Таким чином, він не називав того, хто спричиняв йому страждання. But Parikshit Maharaj understood, oh, you must be religiosity personified. Але Махарадж Парікшит усвідомив, ось ти, напевно, уособлення релігії. Okay, I'll find him myself. Ну все, я сам їх знайду. Like fire. Як вогонь. Intolerant. When sees something happens to another Vaishnava or the Lord. Вайшнав ніколи не стерпить, коли він побачить, як щось коїть щодо Господа або іншого вайшнава. But towards oneself, the Vaishnava is forbearing. Але коли йдеться про себе, то вайшнав завжди проявляє терплячість. This is how to chant the holy name of the Lord. Ось так треба оспівувати святе ім'я Господа. This is the consciousness that Lord Chaitanya is trying to prepare through his teachings, how you can really begin to enter into understanding the mysteries of the holy name of the Lord. Ось таким чином ці повчання Господа читання спрямовані на те, щоб нам допомогти зрозуміти, щоб ми хоч якось почали усвідомлювати цю дивовижну природу святого імені Господа. Of course, Prabhupada brings out in the commentary in one of these verses, which we'll get to very. Today's the last day. Anyways, we'll get to very soon. Prabhupada says in his commentary, simply by chanting Hare Krishna, a devotee automatically develops good qualities. І, звісно, Шрила Прабхупада далі в поясненнях до віршах, до яких ми скоро дістанемося, говорить, що вайшнав пробуджує в собі гарні якості, якщо він просто оспівує святе ім'я Господа. Of course, devotees have a tendency to take advantage of that verse. І, звісно, віддані, як правило, неналежно користаються з того вірша. Ясясти бхактир бхагаватча кінчана савайр гунайс татра самасате сара harava bhaktasya kato mahadguna manorate nasti davato bihi. All the good qualities of the demigods automatically become manifest in one who's engaged in pure devotional service. Цей вірш говорить про те, що усі піднесені якості напівбогів самі собою проявляються у тієї особи, яка береться до відданого служіння Господові. So devotees sometimes will take advantage of this verse. І віддані іноді використовують цей вірш собі на користь. And they think, oh, the good qualities will come in due course of time. І вони думають, ну, скоро, коли треба буде, в мене проявляться But гарні the biggest якості. mistake is we're basing the premise on the idea, a false notion that I'm a Vaishnava. Але наша проблема в тому, що ми свої умовиводи робимо на основі неправильного розуміння того, що ми вайшнави. It's built on a very shaky foundation because we immediately think, I'm a Vaishnava, so I'll automatically develop good qualities. They'll come in due course of time. Фундамент дуже ненадійний такого умовиводу, що я вайшнава, тому у мене скоро, коли час прийде, проявляться усі гарні якості. In the meantime, I don't have such good qualities yet, so I'll say certain things about certain people. Ну, а поки цих гарних якостей в мене нема, я буду говорити певні моменти про певних людей. I have to tell the truth. Ну, мені ж треба сказати правду. This is another excuse we sometimes use, that I have to tell the truth. Це ще одне виправдання, яке ми собі знаходимо, що треба ж сказати правду. But sometimes it's very hard to find the truth. Але істину часом знайти важко. Chaitanya Charitamrita says if you want to find the solid truth of religious principles, you have to find it in the heart of an unadulterated devotee of the Lord. У читанні Чаритамріті йдеться за те, що якщо ви хочете знайти істинну суть істинної релігії, вам треба шукати це у серці бездомішкового відданого Господа. Dharmasya tattvam nihitam guhayam mahajno yena kata sapanta. That the solid truth of religious principles can be found in the heart of an unadulterated devotee. Цей вірш говорить про те, що істинну правду про релігійні принципи можна знайти у серці бездомішкового відданого Господа. Lord Chaitanya, he quoted this verse Господь читання цитував цей вірш, when he was requested to take lunch by the Mathura Brahmin. коли його запросили на обід Мадхура Браман. And ordinarily, that one should not take food. A Brahmin, no, a sannyasi should not take food. Was it Sanodiya Brahmin? Yes, a Sanodiya Brahmin. It's cooked by a Sanodiya Brahmin. Як правило, саньясі не має приймати їжу, яку приготував Санодія Браман. But Lord Chaitanya was a little bit curious about this Brahmin who invited him. Але Господь читання зацікавився тим браманом, який запросив його. Because this Brahmin seemed to dance in ecstasy.
Тому що було таке враження, що цей браман танцює в And екстазі. in due course of time, he was able to find out that he was, Madhavendra Puri visited his home and initiated him as a disciple. І потім Господь Чайтання дізнався про те, що до будинку цього брамана завітав Мадхавендра Пурі, та він дав йому посвяту. And Madhavendra Puri, of course, is the spiritual master of Ishvara Puri, was the spiritual master of Lord Chaitanya. І, звісно, Мадхавендра Пурі – це духовний вчитель Ішвара Пурі, а Ішвара Пурі – це духовний вчитель Господа Чайтанії. So he understood that this Brahmin was a disciple of Madhavendra Puri, and Madhavendra Puri ate at his home. І він усвідомив, що цей браман – учень Мадхавендра Пурі, і Мадхавендра Пурі вшановував їжу в його домі. He accepted food from his hands. І він прийняв ту їжу, яку він приготував. So he said, therefore, I must go and take food from your hands. І тоді він сказав, ось чому я мушу піти та прийняти їжу з твоїх рук. Because Madhavendra Puri has set the standard of who to accept food from. Тому що Мадхавендра Пурі встановив стандарт, у кого приймати їжу. He knows the truth. Він знає істину. He knows real religious principles. Він знає справжні релігійні So принципи. even Lord Chaitanya accepted Madhavendra Puri's decision as his own decision. Таким чином, Господь Чайтання прийняв рішення Мадхавендри Пурі як власне рішення. Because he knows where to find truth. Тому що він знає, де знайти правду. But sometimes our perception of the truth can be jaded by certain anarthas that are there within the heart. Іноді наше сприйняття істини затьмарюють певні анархи, які є у нас в серці. And sometimes we may think something is so absolutely true. І іноді ми взагалі не сумніваємося в тому, що щось абсолютно так, правда. 100% convinced it's absolutely true. Ми на 100% впевнені, це точно правда. We have to speak the truth. Нам просто конче необхідно виголосити правду. So I'm going to tell this person, you're envious of me. Тому я цій людині скажу, ти мені заздриш. You should suffer for this. І за це тобі треба Why are you страждати. causing me suffering? Знаєш, віщо ти мені спричиняєш страждання? Although we may not see things as they actually are. Хоча, можливо, ми не сприймаємо ми не сприймаємо ситуацію такою, як вона є, Because of pride. через гордість. No, in fact, I was just reading something. Насправді, я нещодавно прочитав певні моменти. It might be very relevant. It's Bhaktivinoda Thakur's, he composed songs of the verses of Shikshastakam. Це пісні Бхактіведанта Тхакура на основі віршів Шикшаштаки. And this is the song about verse 3. І це баджан про 3-й вірш. He says there's 8 verses. I'll just read them, but they're very relevant. Там насправді 8 віршів, але я читаю, тому що це дуже важливо. One who is humbler than a blade of grass, Людина, що є смиреннішою за травинку, more forbearing than a tree, що є терплячішою за дерево, who gives due honor to others, яка належно вшановує інших, without desiring it for himself, і при цьому не прагне для себе того самого. is qualified to always chant the holy name of Krishna. Ось у цієї людини є кваліфікація оспівувати святе ім'я Крішни. If your mind is always carefully absorbed in chanting of the holy name, Тому що розум її завжди зосереджений на святому імені Господа. you'll become qualified for chanting the holy name of Krishna. І якщо у вас також розум буде зосереджений, то і ви отримаєте кваліфікацію, щоб оспівувати святе ім'я Крішни. Humbler than a blade of grass, І треба бути смиреннішим за травинку. considering yourself low, І вважати себе за ницю людину, poor and mean. за людину бідну та за людину скнарну. Give up your false ego. Просто оближте своє оманне его. Tolerant as a tree. Будьте терплячими, наче дерево. You should forgive and forbear, Вам треба прощати та терпіти. giving up violence. І треба ніколи не вдаватися до насилля. Practice nurturing and protecting others. І намагайтеся захищати та підтримувати This is інших. his recommendation for countering such a tendency. Practice nurturing and protecting others. Ось це рекомендація, як покласти край таким схильностям. Треба намагатися допомагати та підтримувати інших. Live without causing anxiety to others. Живіть так, щоб ви не спричиняли іншим турбот. Do good unto others without considering your own happiness. І робіть іншим добро, і не думайте при цьому про своє щастя. A great soul who has all these qualities should not become proud of his saintly qualities.
І велика душа, яка володіє цими якостями, не має пишатися цими якостями. Just like we told the story the other day, what happened to Keshava Kashmiri because of his pride. Пам'ятаєте, ми розказували на днях історію про Кешава Кашмірі, що сталося з ним через його пихатість. Lord Chaitanya said that a tree becomes very heavy with all the fruits on it. Господь Чайтання сказав, що якщо дерево усіяне плодами, то під вагою цих плодів воно стає дуже важким. And a saintly person becomes very heavy with all of his good qualities. І святу особу прикрашає, або дослівно вона є такою важкою від тих гарних якостей, які у неї є. So both of them naturally bow down to others. І таким чином природно вони схиляються до інших. By the weight of the heaviness that's on them. І схиляються вони під тягарем цієї ваги, яка на них. So he says, a great soul who has all these qualities should not become proud of his saintly qualities. Отож він говорить, що свята особа, яка володіє цими якостями, не мусить пишатися цими якостями. But giving up position and prestige, he should always remain prideless within his heart. І ця людина має облишити свій статус та ті почесті, які їй виказують, і вона має завжди бути смиренною в серці. Always knowing that Krishna dwells within the hearts of all living beings. І така людина має завжди пам'ятати, що Крішна у серці кожної живої істоти. You should always properly respect and honor others. І завжди треба шанувати та належним чином виказувати шану іншим. Humility, mercy, consideration of others. Смирення, милість та розуміння інших. And giving up position І треба відмовитись від свого статусу. are the four qualities needed to perform kirtan. Ось ці 4 якості необхідні для того, щоб можна було практикувати кіртан. Bhaktivinoda, crying at the Lord's holy feet, says, Бхактіведанта, що плаче у лотосових стіп Господа, говорить: O my Lord, when will you bestow upon me the qualifications for Krishna kirtan? О, мій Господи, коли ж ти даруєш мені ці якості, які необхідні, щоб співати кіртан? I wanted to also continue, there's not much time, but I just wanted to continue to read another verse which is connected to this topic. Час у нас обмежений, але я хочу прочитати інший вірш, який пов'язаний з темою нашого обговорення. We talked about forbearance Ми говорили про терплячість. and how devotees of the Lord are always forbearant. І ми говорили про те, що віддані Господа завжди терплячі. That even if they're cheated, cursed, neglected, insulted, disturbed, or even killed, they're never inclined to take vengeance. І вони ніколи не прагнуть помсти, навіть коли їх не славлять, обманюють, проклинають, турбують, нехтують чи вбивають. I want to read a few more verses because I want to finish these verses because I'm not giving class tomorrow because initiation's at the same time. Я хочу дочитати ці вірші, тому що вони важливі, але завтра не буде лекції з огляду на ініціації. So I want to finish these verses today. Таким чином, я хочу закінчити ці вірші сьогодні. Emata Vaishnavakari Kichuma Magiba Ayachita Vritti Kimva Shakapala Kaiba. Thus a Vaishnava, this is text 29. Thus a Vaishnava should not ask anything from anyone else. If someone gives him something without being asked, he should accept it. But if nothing comes, a Vaishnava should be satisfied to eat whatever vegetables and fruits are easily available. Отож, вайшнав не повинен ні в кого нічого прохати. Якщо хтось сам, без прохання, щось йому дає, вайшнав має це прийняти. Але якщо нічого саме собою не приходить, вайшнав повинен задовольнитись будь-якими овочами та фруктами, які легко дістати. Saranama laiba yata labhete santosh, eta achara kari bhakti dhamma posh. One should strictly follow the principle of always chanting the holy name, and one should be satisfied with whatever he gets easily. Such devotional behavior solidly maintains one's devotional service. Треба поставити собі за принцип завжди повторювати святе ім'я і ні на крок не відступати від цього принципу, а також треба вдовольнитись тим, що можна легко здобути. Такий спосіб життя стає надійною опорою для відданого служіння. Is that connected to the verse I just read? Чи пов'язано це з тим віршем, який ми нині прочитали? Somebody brought me some water.
Мені принесли води. Huh? Is it water? Це вода? Oh, it's tea. Oh, tea. Tea is not so easy to pour down one's throat. Це чай. Чай не так просто пити. Okay. Such devotional behavior solidly maintains one's devotional service. І такий спосіб життя стає надійною опорою для відданого служіння. Then next verse. Наступний вірш. Next verse is Trinada Pisuni China. Storo Ivasu Hishtana. Amani Namana Dena Kirtaniya Siddhahiri. One who thinks himself lower than the grass, who is more tolerant than a tree, and who does not expect personal honor, yet is always prepared to give all respect to others, can very easily always chant the holy name of the Lord. Наступний вірш Тринада Пісня. Хто вважає себе за нижчого від травинки, хто терплячіший за дерево, і хто не сподівається шани сам, але завжди готовий якнайшанобливіше схилитись перед іншими, тому дуже легко повторювати святе ім'я Господа безперервно. I wanted to read this verse because in its purport, Prabhupada talks about position. І я хотів прочитати цей вірш, тому що Шрила Прабхупада у своєму поясненні говорить про ставлення і становище. Bhактіведанта just said that we should give up all these things, including position. Тому що Бхактіведанта говорить, що ми мусимо облишити все це, зокрема і своє становище або статус. Prabhupada says in the purport. Пояснення Прабхупада говорить. The grass is specifically mentioned in this verse because everyone tramples upon it, yet the grass never protests. За травинку в вірші сказано тому, що всі її топчуть, але вона ніколи не протестує. This example indicates that a spiritual master or leader should not be proud of his position, being always humbler than an ordinary common man. He should go on preaching the cult of Chaitanya Mahaprabhu by chanting the Hare Krishna mantra. Цей приклад показує, що духовний вчитель чи керівник не повинен пишатися своїм становищем. Він завжди повинен держатись смиренніше від звичайної людини і невпинно попроповідувати вчення Чайтанья Махапрабху, повторюючи мантру Харі Кришна. Lord Chaitanya is giving a warning to be careful to not become proud of one's position. Тут Господь Чайтанья попереджує нас, щоб ми не пишалися своїм становищем. If one is given a position, doesn't automatically mean I'm given this position because I'm qualified. Якщо людині дано певне становище, це не означає, що вона має автоматично пишатись тим, що вона кваліфікована, щоб це становище посідати. How things work in the material world. В матеріальному світі якраз так і буває. In the material world, everybody's trying to climb the ladder. В матеріальному світі всі намагаються просуватися And драбиною. I think if I do so many things and get all these qualifications, then I can climb the ladder and I can move up to the next step. І вони думають, що якщо я буду докладати усіляких зусиль, якщо я отримуватиму відповідну освіту та кваліфікацію, я піднімуся на вищий щабель. And they become proud of all their achievements which brought them to their next step. І вони пишаються усіми тими досягненнями, завдяки яким вони піднялися на щабель вище. I worked hard to get to this next step. Я ж так старанно працював, щоб дістатися до цього наступного щабля. I deserve to use this position to its full potential. Я заслужив, щоб використовувати це своє становище на максимум. So that I can climb the ladder more. Щоб можна було ще далі просуватися цією драбиною. But this is the way things work in the material world, but in the Vaishnava world things work a little bit differently. Ось так це зазвичай працює в матеріальному світі, але в світі вайшнавів це не так. Prabhupada is saying here that, I'm sorry, I lost the place, but I'll find it. That this example indicates that a spiritual master or leader should not be proud of his position. Тут Шрила Прабхупада в поясненні говорить, що цей приклад показує, що духовний вчитель чи керівник не повинен пишатися своїм становищем. If one is given a position, one should be thinking, I'm being given the opportunity to be an example of what it means to be in this position. Якщо людині дали певне становище, то людина мусить розуміти, що мені це дали на те, щоб я зміг стати прикладом того, як має людина в цьому становищі чинити. Because the position means people are immediately going to look to see what kind of an example we are.
Тому що якщо нам дають якесь становище, це автоматично означає, що інші будуть дивитись, який приклад ми показуємо. Whatever position you get, you're put under the microscope of the scrutiny of the general populace. Якщо вам дають будь-яке становище, це означає, що вас поміщають під мікроскоп, щоб вас там розглядала загальна громадськість. And people are going to be immediately start looking, well, you told me to do this, but you don't do it. І люди одразу скажуть, а ти мені сказав це робити, сам же ти це не робиш. Isn't that the immediate reaction? Хіба це не те, що одразу трапляється? And someone may say, well, I got this position because I'm qualified for it. Інші можуть на це відказати, але мені це становище дали, тому що я володію відповідною And кваліфікацією. I don't have to do it. А мені це робити не треба. I'm telling you to do it Я тобі кажу це because робити, I'm more qualified. тому що я більш кваліфікований. But that's actually, Prabhupada is explaining that the position is an opportunity to be humble. Але Прабхупада пояснює, що становище або статус – це можливість бути смиренним. And to not think that I have this position because of my qualification. І не думати, що в мене є це становище через мою кваліфікацію. But I'm given this position to be given the opportunity to be a good example for others. Але мені дали це становище, мені дали цей статус, щоб я був гарним прикладом для інших. When the example is there, others will follow. Якщо є приклад, інші слідуватимуть йому. If the example is not there, then everybody's going to say, why should I listen to you? Але якщо в мене не є гарним прикладом, то інші просто нам скажуть, а з чого це я взагалі маю тебе слухати? The bottom line is not to be proud of the position. Основне тут не пишатися становищем. It's to be grateful for the opportunity to serve. Треба бути вдячним за можливість служити. That is the glory of the position. Ось це слава становища. It's grateful for the opportunity to serve. And Треба serve бути- means to do whatever is necessary to serve. Треба бути вдячним за можливість служити, а служити означає робити все, що необхідно. And the safest position is display humility by always serving the higher order. І найбільш безпечне становище – це смиренно служити та підкорятися вищому наказу. Then others will follow. Тоді інші будуть робити те, що треба. Because they'll see you're following the higher order. І вони будуть слухати, тому що вони побачать, що ви виконуєте вищий наказ. So it depends on the quality of chanting. Ось це залежить від того, як ми повторюємо, від якості оспівування. If one really wants to be a good example, Якщо людина дійсно хоче бути гарним прикладом, then Prabhupada says that this example indicates that a spiritual master or leader should not be proud of his position, being always humbler than an ordinary common man. і тут Шрила Прабхупада каже, цей приклад показує, що духовний вчитель чи керівник не повинен пишатися своїм становищем, він завжди повинен держатись смиренніше від звичайної людини. Okay, and I just want to read the last two verses and then we'll end. Зачитаю останні два вірша і будемо завершувати. Urdhva bahu karikahu sunasava loka nama sutre ghanti parakanti e shloka. Raising my hands, I declare, Здіймаючи руки, я проголошую. everyone please hear me. Будь ласка, слухайте мене. Lord Chaitanya is making an appeal. Everyone please hear me. Господь Чайтанья благає, будь ласка, слухайте мене. Please string this verse on the thread of the holy name and wear it on your neck for continuous remembrance. Нанижіть цей вірш на нитку святого імені і завжди носіть його на шиї, щоб ні на мить не забувати. Such a wonderful conception Це чудове сприйняття. as we're chanting our rounds with our beads in the hand. Це чудова концепція, про яку треба пам'ятати, коли ми повторюємо святе String this ім'я. verse on the thread of the holy names of the Lord as we're continuously chanting one mantra to the next. Треба нанизати цей вірш на нитку святого імені і пам'ятати про нього весь час, як ми повторюємо від однієї мантри до наступної. And so you don't Okay. And so you don't forget. Щоб не забути, Wear it on your neck for constant remembrance. треба весь час носити його на шиї. And this is the last verse. Останній вірш. Prabhu agyaya kara e shloka acharana avashya paibe tabe Shri Krishna charana
One must strictly follow the principles given by Lord Chaitanya Mahaprabhu in this verse. If one simply follows in the footsteps of Lord Chaitanya and the Goswamis, certainly he will achieve the ultimate goal of life, the lotus feet of Sri Krishna. Треба строго дотримуватись засад, що їх дав у цьому вірші Господь Чайтання Махапрабху. Той, хто просто йде стопами Господа Чайтані та Госвамі, неодмінно досягне найвищої мети життя – лотосових стіп Шрі Крішни. This ends with a benediction. І тут, врешті-решт, ми отримаємо благословення. Certainly he will achieve the ultimate goal of life, the lotus feet of Sri Krishna. Тут йдеться про те, що така людина неодмінно досягне мети життя лотосових стіп Шрі Крішни. Strictly follow these principles. Просто якщо вона буде строго дотримуватись цих засад. Follow in the footsteps of Lord Chaitanya and the Goswamis. Якщо людина йтиме стопами Господа Чайтаньї та Госвамі. We will have to end here. It's time to end. Thank you very much. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.